Hello students, I hope you all are fine. Today I will start my class by showing one small video. स्टुडंट्स, व्हिडिओ आवडलो न्ही तुमकां? आता तुम्ही विचार करता आसतली मिस आयज आमकां शिकोवपाचें सोडून कुकिंग क्लासेस घेता काय कितें? खरेंच न्ही? नो, आय एम नॉट टेकिंग कुकिंग क्लास फॉर यू ऑल, बट I want to show you kitchen science, the science that involved in kitchen and its application. चला तर आयज आमी डिटेलान पळोवया आयच्या लेसनान कितें आसा तें. सो स्टुडंट्स, आता तुम्ही पळयलो ब्रेड कसो तयार जाता, कसो करता तो. सो ब्रेड तयार जावपाक आमकां कितें इन्ग्रेडियंट लागता? सो we require instant yeast, bread flour, which is from plant material. Okay, ho yeast which is a unicellular fungi आणि हे ब्रेड फ्लोर, व्हीट फ्लोर जो प्लांट्सा पासून तयार जाता, शुगर जे प्लांट्सा पासून तयार जाता, बटर, देन वॉटर, unsalted butter for brushing and salt. हे ingredients are. So all these ingredients are biological, made up of biological material, means they are living. So yeast is a fungi which is a living. This is made from the plant which is a living. Bio means living, sugar. So we are using such microorganisms, then plants, fungi, animals, material. With the help of technology, we get final products. So with the help of technology, we are obtaining final product, finished product. And so ताकाच म्हणटा आमी biotechnology. Okay, so biological organism means living organism or any organisms. It may be macroorganisms. From them we are obtaining product with the help of technologies, ताका म्हणटा आमी biotechnology. So we get what we known as the finished product.
नाव ब्रेड तुमकां सगळ्यांकूच आवडटा म्हणून, आनी आमी गोंयकारां ब्रेडा शिवाय आमकां जायना. सो सकाळी पदेराचो आवाज, सकाळ सांज पदेराचो आवाज आयकल्या शिवाय आमचो दीस वचना, म्हणून हांवें हे एक एग्जाम्पल घेतलें तुमकां. सो आयज जो आमी लेसन शिकता तोच बायोटेक्नॉलॉजी अँड इट्स एप्लिकेशन. सो जे आमी किचनान सुद्दां एक्टिविटी करता तेतून सुद्दां सायन्स इनवॉल्व आसा. सो आयच्या लेसनान आमी शिकतली बायोटेक्नॉलॉजी अँड इट्स एप्लिकेशन लेसनान कशें हे बायोलॉजिकल ऑर्गॅनिझम विथ द हेल्प ऑफ टेक्नॉलॉजी आमी मॉडिफाय करून ऑर फॉर द बेटरमेंट कशें तेचे आमी युजीस करूंक शकता, कशें आमी तेचे एप्लिकेशन्स ऑब्टेन करूंक शकता. ओके, सो ह्या लेसनान आयज आमी बायोटेक्नॉलॉजिकल एप्लिकेशन इन एग्रीकल्चर शिकतली. देन biotechnological application in medicine, then transgenic animals and ethical issues. So हो lesson जो आसा तो 4 parts divide केल्लो आसा, 4 different topics. हे topic, each topic will take them in details. Okay, so let us study now biotechnology and its application. Biotechnology deals with industrial scale production of biopharmaceuticals and biological using genetically modified microbes, fungi, plants and animals. जशें हांवें तुमकां ओदो ब्रेडान दाखयलो. सो बायोटेक्नॉलॉजी डील्स विथ इंडस्ट्रियल स्केल. आतां तो पयलो आमी होम मेड कसो ब्रेड तयार करतात, तोच आमकां लार्ज स्केलान जर प्रोड्यूस करूंक जाय जाल्यार आमकां कितें करचें पडटलें, आमकां इंडस्ट्रियल टेक्नॉलॉजीचो हेल्प घेवचो पडटलो. सो बायोटेक्नॉलॉजी इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन करता ऑफ बायोफार्मास्युटिकल्स. बायो म्हणजे फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करपा खातीर, आनी तेतून कितें यूज करता, जेनेटिकली मॉडिफायड मायक्रोब्स, तांचे जीन मॉडिफाय करता ऑफ मायक्रोब्स, फंगायचे आसूंक शकता, प्लांट्साचे आसूंक शकता, ऑर एनिमल. The applications of biotechnology includes therapeutics. So, biotechnology application खंय use जाता, it may be therapeutics for the treatment of the disease using modified drugs. Okay, then diagnostic to find out the causes of that disease or infection. Then genetically modified crops for agriculture. So in agriculture, genetically modified crops ऑब्टेन करपा खातीर आमी बायोटेक्नॉलॉजीचो यूज करूंक शकता. देन प्रोसेस फूड प्रोसेस करपा खातीर. आतां तुमकां खबर आसा वी इन द मार्केट वी गेट डिफरंट टायप्स ऑफ फूड आयटम्स. ओके, प्रोसेस फूड आयटम्स, ओके, पॅक्ड फूड आयटम. सो ते कशें तयार जाता, सो इट इज युजींग द बायोटेक्नॉलॉजी. देन Bioremediation means using the help of microbes आमी क्लीन करता सिस्टम्स. सिवेज आसूंक शकता, ऑर तुमी केन्ना ऑब्जर्व केला आसतलें बोटीच्या पोंदा बीन एक थीक लेयर ग्रोथ जाता मायक्रो ऑर्गॅनिझमाची, जी शिप्सांची स्पीड कमी करता. सो ते आमी बायोलॉजिकल एजंट यूज करून तेजेर प्रोसेस करून ते आमी एवॉयड करूंक शकता. सो ताका म्हणटा आमी बायोरेमेडिएशन. बायोलॉजिकल ऑर्गॅनिझम यूज करून ते आमी क्लीन करूंक शकता. ओके, देन वेस्ट ट्रीटमेंट. सो यू कॅन सी हियर इन दिस पिक्चर. सो युजींग मायक्रोब्स, दिस वेस्ट वॉटर, द पोल्युटेड वॉटर is treated using microbes and we get a clean source of water or clean system. So the polluted water is recovered by using the microbes. So waste water treatment to आम्ही यूज करूंक शकता biotechnology. And last, energy production. Okay, so biotechnology, now you know that this plant is the Jatropha plant. आणि हे जात्रोपा प्लांट्सांसून बायोडिझल प्रोड्यूस करता. सो महाराष्ट्रान तो व्हडलो प्रोजेक्ट आसा. सो हांगासर कितलेशे एकर्सान कल्टिवेशन हे जात्रोपा प्लांट्साचे. कॉमनली आमी ताका एरंडाचें झाड म्हणटा. सो हेजें तेल काडटा. ओके, एंड दॅट इज यूज एज अ बायोडिझल. ओके, सो हो एक व्हडलो प्रोजेक्ट चालू आसा. नाव दिस इज द प्लांट. युजींग दीस प्लांट the biodiesel is obtained. So this is the another application of biotechnology.
Then, so now we'll have, in future we will have the cars running on biofuels. Okay, so these are the name here, algal car. So the fuel will be produced from algae. So here also a lot of research is going on, fuel from algae. So these are the different applications of biotechnology. So तुम्ही मागीर आनीक थोड्या वर्सांनी व्हेइकल्स जे आसा ते अल्गल फ्युएलांसून शेळ्या पासून फ्युएल तयार केल्ले चिंतले. सो दिस इज इन प्रोसेस. सो आनीक ताजे फुडें कितें टॅक्नोलॉजी तुमी जर चिंतीत ताजेर आनीक इनोवेटीव आयडिया काडचे जाल्यार तुमकां खूब आयडियाज येवन technology तुमी डेव्हलप करूंक शकता. So these are the wide application of biotechnology such as in medicine, agriculture, power industry, environment protection, food industry and chemical industry. Now there are three critical research areas of biotechnology such as providing the best catalyst in the form of improved organism, usually a microbe or pure enzyme. So three critical research areas are biotechnology जेचेर खूब research चलता. So first one is the providing best catalyst. आता हो best catalyst in the form of organism. It may be microbes or pure enzymes. Okay. Then second, creating optimal condition through engineering for a catalyst to act. आता हे microbes आणि enzymes आम्ही यूज करतात. सो तांकां optimum conditions provide करप. सो ते कशें जातले थ्रू engineering. Okay. Then third, downstream processing technologies to purify the protein or organic compound. So using technology, using different vessels, so to purify the proteins, organic compound purify करपा खातीर हो तिसरो research area biotechnology चलना. So आमकां जाय तशें protein आमी modify करून obtain structure use करून for various purpose we can use it. Now, biotechnological application in agriculture. This is the first topic of this lesson, biotechnological application in agriculture. So, in agriculture, food production can be increased by three ways. One is agrochemical based agriculture. So, using chemicals in the agriculture. Second, organic agriculture. So using organic farming, that is vermicompost, green leaf manures, okay, then manures, biofertilizers, animal waste, okay. So they use करून आम्ही organic agriculture करू शकता. And third, genetically engineered crop based agriculture. Now this is the recent technology used to increase the food production in agriculture. So here the genes are modified and inserted into the plants to obtain a good variety of plants. Okay, so here genetically engineered genes of the plants are engineered, genetically modified, and as a result we get good healthy plants. Now another way to increase the food production was green revolution. This increased a lot of food production in India. Green revolution succeeded in tripling the food supply, but still it was not enough to feed the growing human population. Green revolution कितें जालें, food amount जे आमचे कडेन triple times increase जालें, but still जशें food increase जाता तशें आमचें population increase जायत आसा rapidly. So इतलें food increase जावनूय triple times आमकां तें पावना. So use of genetically modified crop is a possible solution. So हे जरी 3 times increase जाल्यार तरी पावना. सो ताका लागून जेनेटिकली मॉडिफायड क्रॉप्स ताका एक सोल्युशन म्हणून फायंड आउट केलें. Plants, bacteria, fungi and animals whose genes have been altered by manipulation are called genetically modified organism or GMO. Very important definition. So GMO म्हणजे कितें, genetically modified organism. So organisms may be plants, it may be bacteria, it may be fungi, it may be animals. हांचे जीन अल्टर करता म्हणजे मॉडिफायड करता बाय मॅनिपुलेशन आनी ताका म्हणटा आमी जेनेटिकली मॉडिफायड ऑर्गॅनिझम. सो प्लांट्स सच ए जीन, बॅक्टेरिया,
they are genes modify fungi and animals. So हेंचे जीन मॉडिफाईड करून अल्टर करून आमकां जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गेनिजम मेळटा जीन. ना एडवांटेजीस ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन. कितें एडवांटेज, हे कित्याक करपाक जाय जेनेटिक मॉडिफिकेशन, आमकां कितें हेल्प जातलो तेजो. So genetic modifications and made crops more tolerant to abiotic stresses such as cold, drought, salt and heat. So you can see here there are some places in India which are very dry. So ज्या प्लेसीचे ड्रॉट जाता, so you can see the land. Okay, so ज्या प्लेसीचे उदक मेळना आनी अशा प्लेसीचे प्लांट्स ग्रो करपाक व्हेरी डिफिकल्ट. सो अशे प्लांट्स डेव्हलप केले जेनेटिकली मॉडिफाईड करून की ते ह्या स्ट्रेसफुल कंडिशन दॅट इज कोल्ड, ड्रॉट अँड सॉल्ट अँड हीट, हे ऑल स्ट्रेसीस ते टॉलरेट करूंक शकता. सो तशे प्लांट्स डेव्हलप करप हो फर्स्ट एडवांटेजीस जालो. सेकंड, रिड्यूस रिलायन्स ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, पेस्ट रेजिस्टन्स क्रॉप. यू नो दॅट द प्लांट्स ग्रो जाले मागीर तेंचे पेस्ट अटॅक जाता आनी क्रॉप्स चे प्रोडक्शन यील्ड जे आसा ते डिक्रीज जाता. आनी समज आमी कॅमिकल्स यूज केले जाल्यार तेजो परत फूड चेनाचेर इफेक्ट जाता. सो आनी कॅमिकल्स ऑल फार्मर्स दीस कॅनॉट एफोर्ड फॉर दीस एक्सपेन्सीव कॅमिकल. सो आमी जर कॅमिकल्स पेस्टिसायडाचेर तेजेर डिपेंड रावप जर रिड्यूस केले युजींग बायोटेक्नॉलॉजी, दॅन इट वील बी अ ग्रेट रिलीफ फॉर द फार्मर्स. सो अशे क्रॉप्स डेव्हलप केले जेंचेर कॅमिकल्स घालिनासतना जेन्ना हे कॅटरपिलर्स ऑर द इन्सेक्ट they will feed on this plant, they automatically will die. So reduce reliance on chemical pesticide, second advantage. Third, help to reduce post harvest losses. Okay, post harvest losses. आता post harvest losses म्हणजे जे हार्वेस्ट केल्या उपरांत जे लॉसेस जाता, सो ते लॉसेस जावचे न्हू म्हणून जेनेटिकली मॉडिफाईड आमी करूंक शकता प्लांट्स. Then increase efficiency of mineral usage by plant. This prevents early exhaustion of fertility of soil. So plantsaची mineral absorption rate आहा efficiency आहा increase करपाची so that early exhaustion, so plantsaची fertility soilaची fertility decrease जावची ना रोखडीच. Then fourth one, enhance nutritional value of food. Example, vitamin A enriched rice. You must have heard about the golden rice. Now golden rice means that they have not put the gold, but why it is called golden rice? Because it is rich in vitamin A. Okay, जे आमकां पयली कॅरट्स or other vegetables खाल्ल्या उपरांत मेळटाले, पूण सिन्स रायस इज अवर स्टेपल फूड आनी रायस आमचे सगळ्या peoples right from the poor to the rich family rice खाता. So through this rice, if we make a rice vitamin A enriched, okay, then it will, this vitamin A deficiency will be reduced. Okay, प्रत्येक पॉप्युलेशनाकडे ते पावूंक शकता विटामिन A enriched रायस आनी विटामिन A deficiency रिड्यूस जातली म्हणून ताका कितें म्हणटा गोल्डन रायस. जेनेटिकली मॉडिफाईड गोल्डन रायस हेल्प बाय विटामिन A deficiency. ओके, तितून विटामिन A घातलेली आसा जेनेटिकली मॉडिफाईड करून. सो GM, that is genetically modification has been also used to create alternative resources to industries in the form of starches, fuels and pharmaceutical. So these are the advantages of genetic modifications. Thank you students. We'll stop here. The remaining topic we'll study in next video. I hope you have understood this introductory part and the application of biotechnology in agriculture, first topic of this lesson.